ensuring that diploma students from various polytechnic colleges complete 2 years of theoretical education in their colleges and then join the Dual Education Center of Alpla. In this center, they are given practical, hands-on education and training on absolutely the latest CNC machines and state-of-art technologies and mechatronics. Students in this program are fully paid during their trainee period and offered jobs at the end of program. I'd like to call out and thank Shri Naveen Mittalji for his untiring efforts in ensuring the success of this program. I also thank CII Telangana for supporting this initiative and many CII members for showing keen interest to also adopt this model in their companies. And on behalf of Alpla, we offer 100% support to provide all our experience and expertise for such companies. Alpla India has invested 65 to 70 crores in the tool room and another 10 crore in Dual Education Center. With this, our investment in Pashamailaram in Telangana crosses rupees 500 crores over the last 10 years. This makes this particular plant in the top 15, actually the ranking is exactly 14 out of our 177 plants in 45 countries, and we are very proud about this. Sir, the choice of Telangana for us was not a difficult one. We work in many states in India and also in 45 countries in the world across 177 sites. We find Telangana as one of the most business-friendly states in India, benchmarking with some of the best in the world, for which I would like to personally congratulate our dynamic Honorable Minister, Shri KTR Rao, and the Government of Telangana. Sir, from our side, we are also trying to bring best practices to our beloved state of Telangana. Alpla Pashamailaram plant is one of the first plants here to work on 3-shift basis with women engineers and professionals working round the clock with all protocols and processes of safety in place, from home to the plant and back home, and completely secure throughout this process. And we are very proud of our sisters and daughters who are now working with us here with full pride. Our dual education batch, the latest one for 22-23, inducts 11 young students, of which 4 are young ladies who are going to be proud engineering trainees with us. We have also received global awards and recognition for supporting employment of differently abled. For all the amazing work we are doing in Telangana and in India, I would publicly acknowledge the tremendous dedication and hard work of Team Alpla India, which works like one big family through thick and thin, and also thank Government of Telangana for their 100% support in every possible way. Please, Alpla India team, please applaud yourselves. I would like to thank Madam Ambassador Catherine Weiss and Austrian government for showing keen interest to support deeper relationship between Telangana and Austria. I am quite hopeful that in the near future, this may lead to possible business delegation exchange between Telangana and the very industrial Vorarlberg estate of Austria, where Alpla is situated. As the Honorary Council of Austria for Telangana, I also assure my 100% commitment to this. Once again, a big thank you to one and all for joining this wonderful occasion. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mr. Naveen Mittal, Commissioner of Collegiate and Technical Education of Government of Telangana, to address the gathering. Honorable Minister Shri K.T. Ramarao Garu, distinguished members on the dais, and distinguished invitees, I take this opportunity to congratulate Alpla for setting up this, as Vagishi said, world's most advanced dual education center and the mold shop. In fact, I'm very proud of the fact that
the Department of Technical Education, Government of Telangana and Alpla jointly have put together this dual education model here, which can actually be a solution to India's skill crisis in the manufacturing sector. This idea actually originated on the sidelines of a CIA Education Summit sometime in November 2019, when Vagishi was the chairperson of the Education Committee of CII, when he talked about the dual apprenticeship model of Austria. And then within a couple of months, we were able to tweak that model to suit the Indian needs and to also meet the requirements of our regulatory structure in education, and then come out with this. And in spite of COVID hitting us, the first batch actually came to this plant sometime around June, July 20, and it is ready to now graduate from here. In fact, the program has become so popular in our polytechnics now that for about 11 positions this year, more than 435 students actually applied for it. And after a rigorous 5 or 6 stage process, 11 students have been selected, out of which I'm really happy that 4 are girls. In fact, I had the opportunity last year to interact with the students of the first batch, and I was really amazed to see the transformation in those students who've come from some of the most marginalized backgrounds. The way they have transformed, not only in terms of their technical expertise, but also in their personal management. They were talking about time management, they were talking about personal money management, and a huge amount of discipline which has got inculcated in them in the way they handle themselves and their work was really inspiring to see. In fact, we are looking forward to replicate this program for the other industries also in the state of Telangana. And Vagishi, now having taken over as chairman of CII, we look forward to more and more CII members and industry to come forward so that we can take it to a different level. I again thank Alpla for inviting me here and giving this opportunity to interact with some of the participants here. And my best wishes to the Mold Shop and the Dual Education Center. And I wish and pray that this grows from strength to strength in the coming years and becomes a much bigger enterprise. Thank you. Thank you, sir. We are equally thankful for the support given by the Government of Telangana and the Ministry of Technical Education, without whom the dual education wouldn't have been a reality today. Thank you very much. May I now request Ms. Katrina Weiser, Ambassador of Republic of Austria to India, to please share a few words. Good morning. Thank you very much. Thank you, Vagish, for including me here on the dais. It's a huge pleasure for me to be here, since this event is all an Austrian ambassador can hope for ever. It brings together all aspects of bilateral relations that we as embassies, as foreign ministries are trying to strengthen: politics, business, people-to-people contacts, education, actually everything. I'm very pleased to be here for the second time this year. I came earlier already in March with a very high-ranking parliamentary delegation, including both of our speakers of parliament and several members of parliament, in the context of their official visit to India. As you know, it is usual to include a second state apart from Delhi in these visits, and we decided to include Telangana, both due to the very interesting politics in Telangana. It's a young state, it has a bicameral system. You know more than I do about that, but we thought it was very interesting to introduce that to our parliamentarians. Also, the second reason was the hugely dynamic business environment that is being created here in Telangana, and the huge business opportunities, as we can see today here and with Alpla. The third reason, of course, was Magish Dixit, who is the Honorary Consul of the Republic of Austria here in Hyderabad, responsible for Telangana and Andhra Pradesh.
and I had been looking for a good and high-ranking visit to officially open the honorary consulate. He had already been working for us, but due to COVID, the official opening had to be delayed. So we combined all of these things together: politics, business, Magish Dixit, the opening of the honorary consulate. So now I'm here for this fantastic event. I'm sorry I have not greeted all the honorable minister, commissioner, all the members on the dais, of course. Appreciation for being here. And I don't think I have to say much about this event, because this is being said in many more competent words by other participants on the dais. Again, huge congratulations for this opening of the mold shop, which is a huge investment. But as a female ambassador, maybe also, who is very, very much interested in education, also big congratulations and good luck for opening the Dual Education Center. As has been said before, dual education system is one of the success stories of the Austrian education system, and we have been exporting it to many countries abroad because there is a huge interest in this system. And I am very, very pleased to see that this fruitful cooperation through Alpla has also led to establishing it here. And I know that this is due to the dedication of both Vagish and Shobha Dixit, who are really taking care of their employees in an exemplary manner. In general, giving them the education, binding them to the company. I've met many people who have been working for the company for 20 years. This just shows this is a good place to be in. And congratulations on, not resting on laurels, but on taking this further, educating people, also including young women in the workforce and also in the newly educated. So from a female point of view, women point of view, that is a point I wanted to highlight. And thank you for taking that forward. It makes me very happy, I must say. So I leave you here. I am very pleased this is really a model example of how politics, business, governance, institutional cooperation can come together to make things work even better. And if I can be of some small assistance in that manner, I'm very happy. And thank you again for inviting me, and congratulations to Alpla. Thank you. Thank you, Ms. Katrina Weiser, and we are equally glad to have you here today. May I now request Mr. Mahipal Reddy Garu, Member of Legislative Assembly from Pashmailaram constituency, to please share a few words. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పాషమేలారం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో అల్ఫ్లా పరిశ్రమల ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు, అల్ఫ్లా మేనేజ్మెంట్ గారు, లక్ష్మీ విఠల్ గారు, దీక్షిత్ గారు, అలాగే ఇతర పరిశ్రమల నుంచి వచ్చిన యాజమాన్యము, ఈ సభలో ఆసీనులైన స్థానిక నాయకులు, కార్పొరేటర్సు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, సర్పంచులు, ఈ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న కార్మిక సోదరులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేటీ రామారావు గారు పరిశ్రమల మంత్రి అయిన తర్వాత పూర్తిగా పటంచెరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న చాలా ఇండస్ట్రీస్లు మూతపడడం జరిగింది. అంతకుముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత పరిశ్రమలకు 24 గంటల కరెంటు, పరిశ్రమలకు కానీ, వ్యవసాయానికి కానీ, గృహాలకు కానీ 24 అవర్స్ కరెంటు, నాణ్యమైన కరెంటు ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పక తప్పదని తెలియజేస్తున్న సోదరులారా. ఎందుకంటే అలాగే కేటీ రామారావు గారు గతంలో మేము 2001 మహిళా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మా ప్రాంత పిల్లలు
ఐఐటి చదువుకోవాలంటే పూనా, బాంబే, బెంగళూరు పోయేవారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ఐఐటి హబ్గా మార్చిన ఘనత మన కేటీ రామారావు గారు అని చెప్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు. దాంతోపాటు పట్టణచూరు నియోజకవర్గానికి వస్తే సుల్తాన్పూర్లో మెడికల్ డివిజన్ 400 ఎకరాలలో విస్తరించి వితౌట్ పొల్యూషన్ ఇండస్ట్రీ 1000 మంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ. దాంతోపాటు శివానగర్లో దిన్నారం మండలంలో లైట్ ఇండస్ట్రీ 300 ఎకరాలలో విస్తరింపజేసి దానికి ఇనాగ్రేషన్ రెడీ టు ఇనాగ్రేషన్ ఉన్నారు అక్కడ. ఇప్పుడు మా ప్రాంతంలో మన తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉస్మాన్ నగర్, కోవూరు ప్రాంతంలో 400 నుంచి 500 ఎకరాల ఐటీ కోసం కొని రెడీ పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఐటీ హబ్ మార్చడానికి పట్టణచూరు నియోజకవర్గంలో రెడీగా ఉన్నదని నేను అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న యువకులు కానీ యువతులు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం. చుట్టుపక్కల బెంగళూరు, బాంబే, పూనాకి వెళ్ళి మన హైదరాబాద్ వచ్చి వాళ్ళు ఐటీ జాబులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తాను సోదరులారా. దాంతోపాటు చాలా ఇండస్ట్రీ మూతపడ్డాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పరిశ్రమలకు ప్రోత్సహించి ముందుకు తీసుకుపోతున్న ఘనత తెలంగాణ ప్రభుత్వంది, కేసీఆర్ గారిది, పరిశ్రమల మంత్రి కేటీఆర్ గారిని తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అల్ఫా మేనేజ్మెంట్ కానీ మిగతా మేనేజ్మెంట్ వారు లోకలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రాంత యువతులకు ఉద్యోగాల అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పి కోరుతూ, మా కేటీ రామారావు గారు వారికి గైడ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you, Mr. Mahipal Reddy. May I now invite Mr. Philip Lehner, our Global Chief Executive Officer, to address the gathering. Let me also share that this is his first official visit to India as the CEO, and we are glad to have him here today. Please put your hands together for Mr. Philip Lehner. Dear Honorable Minister, Mr. Rama Rao, Her Excellency Mrs. Katrina Weiser, Ambassador to our Republic of Austria to India, Honorable Member of the Legislative Assembly, Mr. Mahipal Reddy, Commissioner of Technical and Collegiate Education for the Government of Telangana, Mr. Naveen Mittal, and Managing Director and Partner to the Alpla Group for Alpla India, Mr. Vagish Dixit. And I would also welcome the other two directors for Alpla India, Shobha Dixit and Rajan Shah. And also to you, ladies and gentlemen, a very warm welcome from my side. This is a very festive day for the Alpla Group. You know, we pride ourselves with the purpose of providing solutions that enable solutions for safe, affordable, and sustainable living worldwide. And we also pride ourselves to be a global player while still acting local. And when I think of Alpla India, it's a prime example of how we can do that in a successful way. So Alpla India has been key to our globalization strategy to make sure that we take our brand name and our customer relationships, our technical understanding, and marry it closely to a local market. We've invested in Alpla India, we've invested over 600 crores over the last 3 years, just to give you an idea of the importance that this market has to us. And the team has been very, very successful, I'm proud to say. We have actually managed to grow the business to where today we count 150 million euros of revenue and 9 operational sites. And by my expectation, this is not the end of the story, but there's much more to come. And so while growth has been a very big story, there's also a technology story here to tell. And I think that's one of the reasons why we meet here today for this very festive occasions.
for the inauguration of our AMS for our injection molding operations, as well as our dual educational centers. India for us has not only been a market of growth, but it also has been a development hub. And so proud to say that the team has been not only developing local solutions, be that bi-injection caps for certain applications, but also supporting in a tremendous way the equipment development as well as product development around the globe. And I could tell you about products that we've enabled in the US, in Europe, and in other parts of Asia that were all supported or even originated here within our team on the ground. And so it only makes sense that we take that next step and we invest into a facility with the right capacity, the right resourcing, the right staffing to go that next step and start to build our own mold shop for IM technology outside of Europe. And that is a big step. When I look at my global strategy that I tell my global team, IM is one of the big pillars where we see our company that currently stands at a 5 billion euro turnover making the next several steps in terms of growth. And I'm glad that Team India will support us on this journey. Now, Hyderabad itself is obviously a very important location for us in India. It's the heart of what we do, and it's also a very impressively big site. I would invite all our honorable guests to take the chance to have a look at the site, because the team has done a very fine job of running a world-class operation here. Now, maybe two more words. I haven't spoken about IM capabilities that we will support for our global injection molding business out of India. Let's spend two more words also on the dual education. You know, Alpla is a very capital-intensive business, but we are 100% people dependent. And so unless we get that part of the equation right, it doesn't matter how good the machines are, how well the molds are milled, or how well we sell our products, we will not be delivering over time. And with that, there will be no business over time. And so making that investment in ensuring for us to have that next generation of technically capable, ambitious and hungry talent coming into our group is of the utmost importance. And so I'm very glad that we are in our third year here in Alpla, India, and we count 30 people, 30 trainees, 30 apprentices already as part of the team. I'm looking forward to see the first class graduating later this year and to have them help us make that next step in our operational development. Now, that being said, technology is important, talent is important. For us, obviously, as a packaging manufacturer, sustainability is also important. And so we take this very serious. We want to provide safe, affordable, and sustainable product. Because quite frankly, one without the other does not work. We cannot go one way or the other. And so it takes a lot of human ingenuity to find a way to bring all these things together. And we at Alpla, we take it to heart to be the one that leads the way on these topics. Be that on the recycling piece, be that in consulting our customers to make the right choices when it comes to their packaging types and materials, so that in the end we can drive to a more circular system, and in the end making sure that this place remains safe, affordable and sustainable, and with that livable for all of us. So that being said, I wish the Alpla India team the utmost success with those two big ventures, our dual education and our IM mold shop. I'm sure it will be a success. I've already seen a lot of good signs coming out of the first operational activities that we've had. And I wish you endurance and a lot of teamwork, because while the start's always easy, it's the lasting over time that makes all the difference. But I'm very hopeful that will not be a barrier that will keep us from succeeding here at Alpla India. So thank you very much.
and all the best. Thank you, Mr. Philip Lehner. I'm sure your thoughts will inspire many of us here today. Thank you. May I now invite our chief guest, Mr. K.T. Ramarao Garu, to share his thoughts. I would like to add here that he is extremely popular with the people of Telangana and of course needs no introduction. So please put your hands together for Mr. K.T. Ramarao Garu. Her Excellency the Ambassador of Austria in India, Catherine Weiss, Philippe Lehner, the Global CEO of Alpla, Gauranilu Stanika Shasansabhyulu Peddalu Mahipal Reddy Garu, the Managing Director of Alpla India, Vagish Dixit, my Secretary Technical Education, Naveen Mittal Garu, the MD of TSISC, Venkat Narasimha Reddy Garu, all the local corporators, Perna Andarki, Gauranilaina Stanika Prajapratinidhulaki, dignitaries of the dais. I see a lot of friends. I see Dr. Vivekanand, I see Prasad Garu, I see Murthy Garu, the Dean of IIT Hyderabad. I see a lot of other friends as well from the industry. Firstly, my apologies for showing up late. I was delayed by about 30 minutes. My apologies for that. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ ఆల్ప్లా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. I would like to firstly thank Vagish for inviting me here because, Honorable Chief Minister KCR Garu has been guiding, has been telling us, especially the industries and technical education departments to be more precise, to ensure that whatever is being taught in our educational institutions today is in alignment with the needs of the industry. In fact, he's been telling us, he's been guiding us to study the models adopted in Europe, more particularly in Germany, in Austria, and other places, where each and every student actually is given industry exposure while they're actually learning, while they're actually, enrolled in an educational institution. I'm delighted that Naveen Mittal and my friend here, Dr. Venkatramana, Professor Venkatramana Garu, who's the Higher Education Council's Vice Chairman, all of them have actually come out with a new model, which I'm truly proud of because Vagish was explaining to me how Alpla took the lead, went around to the polytechnic institutions around this area, identified and received applications from about 400 students, eventually went through a process, shortlisted and finalized about 30 students who are now being trained as part of Alpla, the new plant. And those 30 are not only going to be gainfully employed, but in fact, in normal circumstances where they would have possibly been paid a salary of 15,000 to 20,000 per month, after this training, what Vagish was telling me is that they would actually be gainfully employed with almost double what they would typically get. So my compliments to Vagish, my compliments to Naveen, my compliments to the entire team of Alpla on doing this and becoming a role model for the rest of the industry. I think the most important aspect when it comes to industrialization in any state is firstly decentralization of the activity. While we have numerous industries interested in setting up factories, interested in setting up their new units around Hyderabad, in Sangareddy, in Medchal, in Rangareddy, I think it's equally important to have more and more industries come in the rural hinterland of Telangana. We need factories in Vanparthi, we need factories in Mancherial, we need factories in Kottagudem, the far nook and corner of Telangana. And to that effect, Honorable Chief Minister has been guiding us, has been directing us in fact, and has been ensuring that along with the growth of Telangana in the primary sector in agriculture, which has grown tremendously over the last 8 years, the contribution of primary sector in Telangana has risen into the GSDP by almost 5%. వ్యవసాయం మన రాష్ట్రంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ వ్యవసాయ విస్తరణ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, కొత్తగా మిషన్ కాకతీయ చెరువులు బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం వల్ల, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకోవడం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని కూడా వేగంగా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం, సీతారామ లాంటి ఎత్తిపోతల పథకాలు, గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నింటినీ కూడా
రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చి వాటిని పూర్తి చేయడం వల్ల ఈరోజు తెలంగాణలో 5 రకాల విప్లవాలు మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కరించబోతా ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది మీకు తెలుసు, సస్య విప్లవం అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఈ సస్య విప్లవంలో భాగంగా తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఆహార ధాన్యాలు, వాటి దిగుబడులు ఎంత పెరిగినాయి అంటే స్వయంగా భారత ప్రభుత్వమే మేము ఇంకా కొనలేమో అని చేతులు ఎత్తేసే స్థాయికి ఇవాళ తెలంగాణలోని ధాన్యం ఉత్పత్తులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. There was a time when Punjab and Andhra Pradesh, the United State of Andhra Pradesh, were called the granaries of India. But today I am proud to share with you, Telangana has in fact surpassed many other states, even though it's a new state, and has become a leading producer of paddy in the country, right after Punjab. మన దగ్గర ధాన్యం ఎంత ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది అంటే ప్రస్తుతం బ్రహ్మాండంగా ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత పెద్ద ఎత్తున పెరిగిందంటే లక్షల ఎకరాల్లో కొత్తగా సాగులోకి రావడం, వ్యవసాయం పండుగలా మారి ఈరోజు 24 గంటల కరెంట్ అనండి, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం అనండి, అదేవిధంగా చెరువులు బాగా చేసుకోవడం, కొత్తగా నీళ్లు అందుబాటులోకి రావడం, వీటన్నిటి వల్ల రైతుల్లో వచ్చిన ధీమా వల్ల ఈరోజు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగినాయి. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకేం చెప్తా ఉన్నారంటే ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సంతోషమే, కానీ ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఆహార శుద్ధి కేంద్రాలు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రావాలి, ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా రావాలి. అది ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్లో తెలంగాణలో మారుమూల జిల్లాల్లో ఎత్తున్నాయో గద్వాల్ కానీ, వనపర్తి కానీ, ఆదిలాబాద్ కానీ, ఆసిఫాబాద్ కానీ, కొత్తగూడెం కానీ, మన సూర్యాపేట కానీ, నల్గొండ కానీ, ఎక్కడ మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల్లో రావాలి అనే ఉద్దేశంతో స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ అనే పేరిట 10,000 ఎకరాల్లో స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ కూడా పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఒకటైతే రెండవ రెవల్యూషన్ మన కళ్ళ ముందే రాబోతున్నది, వస్తున్నది. నేను చెప్పడం కాదు, ఇది భారత ప్రభుత్వం స్వయంగా చెప్తా ఉంది. తెలంగాణ టుడే ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు తెలంగాణలో చేపలు అంటే చాలా తక్కువగా దొరికేది. చేపలు, రొయ్యలు అంటే కోస్తాంధ్రలో మాత్రమే ఉంటాయి అనే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు 46,000 చెరువులు, కుంటలు, ఎప్పటికప్పుడు బ్రహ్మాండంగా వాటిని నింపుకునే ఒక వ్యవస్థ, మిషన్ కాకతీయతో వాటిని మనం బ్రహ్మాండంగా మరమ్మతులు చేసుకున్న తర్వాత ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ కూడా తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉంది. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో కూడా ఈరోజు నెంబర్ 1 స్టేట్ అని నేను చెప్పడం కాదు, భారత ప్రభుత్వమే స్వయంగా చెప్తా ఉంది. ఫిషరీస్ వల్ల, ఆక్వా వల్ల వచ్చే బ్లూ రెవల్యూషన్తో, నీలి విప్లవంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున మనకి ఆక్వా పరిశ్రమ కూడా రాబోతా ఉంది. కొత్తగా మనం కట్టుకున్న రిజర్వాయర్, అది రాజరాజేశ్వర సాగర్ కావచ్చు, మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు, కొండపోచమ్మ సాగర్ కావచ్చు, అక్కడ పాలమూరులో రాబోయే కరివెన, ఉద్దండాపూర్, ఏదుల, ఇంకా ఇతర నార్లాపూర్ లాంటి రిజర్వాయర్లు కావచ్చు, వీటన్నిటిని సమాహారంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముందే భారతదేశానికి సరిపడే విధంగా, అదేవిధంగా ఇతర దేశాలకు కూడా ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి. ఉదాహరణకి మొన్న కంపెనీ వచ్చింది అమెరికా నుండి, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వారు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ తిలాపియా అనే చేపను వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని మొత్తం 100% ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్గా అమెరికాకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ రకమైన నీలి విప్లవం కూడా తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతా ఉంది. మూడవది శ్వేత విప్లవం, వైట్ రెవల్యూషన్. నౌ there was a time when Vijaya Dairy, which is a government arm for dairy development in Telangana and Andhra Pradesh, actually went sick. మూతబడే పరిస్థితికి చేరుకున్న విజయ డైరీని ఈరోజు తిరిగి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫార్మర్కి లీటర్కి 4 రూపాయల చొప్పున ప్రోత్సాహకం ఇచ్చిన తర్వాత, మినీ డైరీస్ని ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు అదే విజయ డైరీ, ఏ విజయ డైరీ అయితే మూతబడే స్థాయికి చేరుకున్నదో ఆ విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వానికి తిరిగి డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంది అంటే తప్పకుండా తెలంగాణలో శ్వేత విప్లవం కూడా, ఒక క్షీర విప్లవం కూడా మన కళ్ళ ముందే రాబోతా ఉంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, శ్వేత విప్లవం, క్షీర విప్లవం అని నేను చెప్తుంటే కొంతమందికి అదేం పెద్ద విషయమా అనిపించవచ్చు. కానీ మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, పంటతో పాటు పాడి పరిశ్రమ కూడా బాగుంటేనే గ్రామీణ ఆదాయంలో, గ్రామీణ ఆర్థిక పరిపుష్టిలో దోహదపడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పాడి పరిశ్రమ యొక్క పవర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే, న్యూజిలాండ్ అనే దేశంలో ఫాంటేరా అని ఒక కంపెనీ ఉంది. ఆ ఒక్క కంపెనీ, ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ, గతంలో దాని పేరు న్యూజిలాండ్ డైరీ బోర్డ్ అని ఉండేది. ఆ ఒక్క కంపెనీ, ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ, న్యూజిలాండ్ యొక్క జీడిపిలో 8% కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ ఒక్క కంపెనీ నుంచి వస్తూ ఉంది. అది మొత్తం డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, భారతదేశం ఇంకా కూడా 70%
గ్రామీణ దేశం. ఈ గ్రామీణ దేశంలో తప్పకుండా డైరీని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి, డైరీని కూడా విస్తృతపరచాలి అనే సదాశయంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పనిచేస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా దానివల్ల ఒక శ్వేత విప్లవం, ఒక క్షీర విప్లవం కూడా వస్తుంది. తద్వారా రైతుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. పాడి వల్ల పంటలకు లాభం జరుగుతుంది, దాంతోపాటు రైతుల ఆదాయం కూడా పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక నాలుగవది పింక్ రెవల్యూషన్. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మళ్ళీ మా వివేక్ గారు వేరే అనుకుంటారు. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మాంస ఉత్పత్తులు పెరిగి మీట్ ప్రాసెసింగ్ పెరిగి మరి ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకోవడం పింక్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మీట్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మీట్ ఇస్ టిపికలీ అసోసియేటెడ్ విత్ అఫ్లూయెన్స్. అంటే ఎట్లా ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో అట్లా ప్రోటీన్ ఫుడ్ తినడం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశానికే కాదు ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మన మీట్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెరగాలి అంటే తప్పకుండా షీప్ రియరింగ్ లాంటి యాక్టివిటీని పెంచాల్సి ఉంది. షీప్ రియరింగ్ అంటే గొర్రెల పెంపకం ద్వారా, ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు ఇప్పుడు వాగేష్ మాట్లాడడం మీరు విన్నారు, ఫిలిప్ మాట్లాడడం మీరు విన్నారు. చాలాసార్లు మనం చాలా అందంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మంచిదే. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే నైపుణ్య శిక్షణ. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా మంచిది. కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్న స్కిల్ సంగతి ఏంటి? మనకు కుల వృత్తులో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ కుల వృత్తుల్లో వంశపారంపర్యంగా ఆ టాలెంట్ ఉన్న, ఆ నైపుణ్యం ఉన్న సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో, రూరల్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కనుక కొద్దిగా ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టయితే, కొద్దిగా ఊతం ఇచ్చినట్టయితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రాష్ట్రంలోని యాదవ, కురుమా సోదరుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మరి గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పశు సంపద మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెట్టింపు పైగా పెరిగింది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మాంస ఉత్పత్తికి, అది మన రాష్ట్రంలో కన్సంప్షన్ అయ్యే మాంసం కావచ్చు, లేదా ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఈ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ, లేదా ఇతర దేశాల్లో కానీ మనం మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ప్రోత్సహించినట్టయితే ఒక పింక్ రెవల్యూషన్ దానివల్ల వస్తుందనేది మన ఆలోచన. దాంతోపాటు ఐదవది, ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు చూస్తే ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణలో నీళ్లు, తెలంగాణలో కరెంట్ ఇవన్నీ బాగా పెరిగిన తర్వాత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో వరి వేయడం అనేది పరిపాటిగా ఉంటుంది. వరి విస్తృతంగా రైతులు పండిస్తారు. అయితే వరి నుంచి రైతుల్ని షిఫ్ట్ చేయాలి, ఇతర పంటల వైపు మళ్లించాలి అంటే అదొక పెద్ద సవాల్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కానీ మారిన పరిస్థితి వాస్తవం. మరి వారికి లాభసాటిగా ఉండే విధంగా మరొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది. మరి ప్రభుత్వాల మీద ఉండే ఆ బాధ్యతలో భాగంగా భారతదేశం ఒకవైపు ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ కూడా ఈరోజు దిగుమతి చేస్తుంటా ఉంది. మనం ఏదైతే వంటలో వాడే వంట నూనె ఉంటుందో ఆ నూనెను కూడా ఈరోజు ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటా ఉన్నాం. మలేషియా నుంచి, ఇండోనేషియా నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఆ డిపెండెన్స్ పోవాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అనే పంటను పండించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అంటే తెలంగాణ విస్తీర్ణంలో దాదాపుగా మనం ఓవరాల్గా పంటల విస్తీర్ణంగా చూసుకున్నట్టయితే 15% పైగా మనం మరి ఇతర పంటల నుంచి ఆయిల్ పామ్ వైపు మళ్లించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆయిల్ పామ్ని జనరల్గా ఇతర దేశాల్లో ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటారు. సో ఈ రకంగా ఇన్ని 5 రెవల్యూషన్స్, గ్రీన్, వైట్, బ్లూ, పింక్ అండ్ ఎల్లో, ఈ 5 రెవల్యూషన్స్ వల్ల, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను ఆల్ప్లా ఎంప్లాయీస్కి అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ వేదికలుగా మారబోతా ఉన్నాయి. అందుకే చెప్తా ఉన్నాను. బికాజ్ యూఆర్ ఎ మౌల్డ్స్ కంపెనీ. మరి మౌల్డ్స్ తయారు చేసే కంపెనీకి కొనుగోలు చేసే శక్తి ఉండే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం పెరిగితే తప్ప మనకి కస్టమర్ ఉండడు. కాబట్టి ఇవన్నింటికి తెలంగాణలోని 33 జిల్లాలు వేదికలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మేమందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. I compliment Alpla because, as Vagish pointed out, as Philippe pointed out, they've already invested 600 plus crores in Telangana. And I'm delighted because Honorable Chief Minister keeps telling us, your existing investor is your biggest brand ambassador. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్వెస్టర్, మీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇన్వెస్టర్ కనుక సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళే 10 మందికి చెప్తారు రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి బాగుంది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బాగుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కంటే కూడా పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా ముఖ్యం. ఈ రాష్ట్రంలో వేధింపులు లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో బిజినెస్ మెన్కి వేధింపులు లేవు. అనవసరపు ట్యాక్స్ దాడులు లేవు. అనవసరపు హరాస్మెంట్ లేదు. రాజకీయంగా మాతో ఉన్నా వేరే ఉన్నా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఇక్కడ లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో ఎట్లాంటి వేధింపులు కానీ ఎట్లాంటి నాన్సెన్స్ కానీ ఈ రాష్ట్రంలో లేదు.
Peace of doing business is extremely important. Cost of doing business is equally important. Lowering the cost of doing business, ensuring that we continue to improve the quality of doing business. So ఈ 4 గీటురాలుగా పెట్టుకొని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఈ 4ంటిని గీటురాయిలుగా పెట్టుకొని కొత్త కొత్త పారిశ్రామిక వాడల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆల్ప్లా ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ఆల్ప్లా పెట్టింది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడే 2006లో. కానీ ఇప్పుడు దశలుగా విస్తరిస్తూ 600 కోట్ల పైచిలకి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా అప్రెంటిస్షిప్ లాంటి మోడల్ కూడా తీసుకొచ్చి, అందులో చాలా సంతోషం అనిపించింది వాగీష్ చెప్తుంటే, వెన్ యుడ్ మెన్షన్ వాగీష్ దట్ యు వర్కింగ్ 24/7. నౌ దిస్ వాజ్ అ డ్రీమ్ బిఫోర్ 2014. 24 గంటలు 3 షిఫ్ట్లో పనిచేయడం అనేది ఒకప్పుడు పెద్ద కళ తెలంగాణ రాకముందు. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది, నార్మల్ టైంలో జనరల్గా మా ప్రతిపక్ష పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తాయి ఏదైనా ప్రజా సమస్య ఉంటే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర. కానీ 2014 ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏంటి? పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేశారు. కరెంట్ ఇవ్వండి, 3 షిఫ్ట్లు నడుపుకుంటాం, కావాలంటే రేట్ ఎక్కువ పెట్టండి, కానీ కరెంట్ ఇవ్వండి అని ధర్నాలు చేసే దుస్థితి. ఈరోజు సంతోషం ఎక్కడ అనిపించింది అంటే, వాగీష్ దీక్షిత్ గారు చెప్తుంటే 3 షిఫ్ట్లో నడుస్తూ ఉంది పరిశ్రమ. అందులో రాత్రిపూట కూడా అమ్మాయిలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారిని ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఇంటి దగ్గర దిగబెడుతున్నాం, ఇంటి దగ్గర ఎక్కించుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ వాగీష్, థ్యాంక్ యూ. ఇట్ గోస్ అ లాంగ్ వే, ఇట్స్ అ గ్రేట్ మెసేజ్. See, people talk about women empowerment, people talk about a lot of things, but to actually preach is easy, practicing it is very, very difficult. I compliment Vagish and the entire team of Alpla on making this happen, and I hope you become a role model for the rest of the industry as well, because Telangana is a peaceful state. Telangana is a state where everybody is at peace, and Telangana is one state which encourages more and more such innovation. All in all, నేను మీ అందరికీ కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఉపాధి కల్పనకి పెద్దపీట వేస్తూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విధానాలు ఏవైతే తీసుకొచ్చిందో వాటి వల్ల, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉండే ఏబుల్ లీడర్షిప్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నెన్స్ వల్ల తెలంగాణ ఈరోజు పారిశ్రామిక రంగంలో భారతదేశ సగటు కంటే, జాతీయ సగటు కంటే చాలా ఉన్నతమైన, ఉచ్చమైన స్థాయిలో ఉంది. అందుకే ఈరోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో కానీ, సర్వీసెస్ సెక్టర్లో కానీ, అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ముందుకు పోతూ ఉంది. అదృష్టం ఏమంటే మనకి ఇక్కడ లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ కూడా మరి చాలా బాగా ముందుకు పోతూ ఉంది. వ్యాక్సిన్స్ కానీ, ఫార్మస్యూటికల్స్ కానీ, కెమికల్స్ కానీ, ఇంకా కొత్తగా వ్యాక్సిన్ రంగంలో ఈ మధ్యనే మనం పటాన్చెరులోనే పెట్టుకున్న మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ కూడా 50 పైగా ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినాయి. అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున పటాన్చెరులోని స్థానికులకి, తెలంగాణ పిల్లలకి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి. మొన్న ఒకరోజు నేను వచ్చి దాదాపు 7 పరిశ్రమలు ఒకటే రోజు ప్రారంభించాను. మళ్ళీ తర్వాత ఒకరోజు వచ్చి ఇక్కడే మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్లో ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్దదైన స్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా ప్రారంభించాం. తొందరలోనే ఇప్పుడే మీ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడే శివానగర్లో ఎల్ఈడి పార్క్ కూడా భూమి పూజ చేసి అందులో కూడా కాలుష్య రహిత పరిశ్రమలని ప్రోత్సహించబోతా ఉన్నాం. వాటితో పాటు పక్కనే ఇక్కడే సుల్తాన్పూర్లోనే మరి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ఫ్లో ఆధ్వర్యంలో వారిది కూడా మహిళా దినోత్సవం నాడు అక్కడ కూడా కొన్ని యూనిట్లు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా తెలంగాణ ఒక ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్తో, సమ్మిళిత అభివృద్ధి జరగాలన్న ఉద్దేశంతో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, ఇతర పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ పరిశ్రమను ఒకవైపు విస్తరిస్తూనే, వికేంద్రీకరిస్తూనే, మరొక వైపు మరి అన్ని రంగాల్లోని పరిశ్రమలకు కూడా పెద్దపీట వేస్తూ దిగుమతులకి చరమగీతం పాడే విధంగా, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ తగ్గించే విధంగా గౌరవ భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని, సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అని, దానికి అనుగుణంగా తెలంగాణ మరి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో చాలా తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మరి ఆ క్రమంలో ఆల్ప్లా ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ మరి ఇక్కడికి వచ్చిన ఆల్ప్లా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ హర్ ఎక్సలెన్సీ ద అంబాసిడర్. Ma'am, we have a lot of enterprises from the US, the continent of United States. We also have a lot of our friends here who invested from the UK, a lot of other European nations as well. Austria, of course, we are proud of Alpla and their investment in Telangana. But in fact, Philippe and Vagish both were mentioning that the opportunities of Austrian companies who are looking towards India are many. So I request you, madam, that please point them in the right direction towards Telangana, that is. The reason why I say that is because
India is a very diverse country. India is a very heterogeneous country. When an Austrian entity chooses to invest in India, their impression about India will completely depend on the gateway they choose to enter India through. Because India is a very diverse nation. We're 28 different states. It's like Europe. It's like a continent with many languages, multiple cultures. Wow, this is a celebration, true celebration. क्या वागीश भाई स्पेशल इफेक्ट ऐड करे थे क्या? మీ వాగీష్ గారు మా కోసం స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ కూడా పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ వారికి దానికి కూడా. సినిమాలో చూపెడుతుంటారు కదా ముందు ఇట్లా వచ్చేసాడని అట్లా అన్నమాట. సో యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, డోంట్ బి స్కేర్డ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దిస్ ఇస్ తెలంగాణ, యు ఆర్ సేఫ్. I was just telling you. Let me just complete the line of thought. It's a very diverse nation. So if an Austrian entity, if an Austrian enterprise chooses to enter India through, say for instance, an Uttar Pradesh versus Telangana, your experience will be completely different. Because, while it is important to have a base in New Delhi, what's equally more important to understand is that India is a federal republic. Most important things when it comes to setting up a factory or an enterprise actually are in the hands of the government in a state. The action is in the states. So land, power, water, fiscal incentives, human resources, all of this actually are rested with the state governments. While it's equally important to engage with Government of India, what's even more important is to engage bilaterally with the states in India. So therefore my request to you, Madam Ambassador, is give us an opportunity to also pitch to Austrian investors who are looking at India. Let's make Telangana the gateway for Austrian investors into India, and they will have as beautiful an experience as Alpla has had over the last 16 years. I thank you once again, and compliments to the entire family of Alpla. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you very much, sir. It was really motivating and inspiring, and I'm sure you have enlightened the young pillars of our society. Thank you once again. May I now invite Ms. Shobha Dikshit to please give away the vote of thanks. Her Excellency Catherine, Ambassador. Ambassador of Republic of India. Can you please be seated? Can I request everyone to be please seated? Thank you. Her Excellency Mrs. Katharina Weiser, Ambassador of Republic to Austria for India. Honorable Member of Legislative Assembly, Shri Mahipal Reddy Garu, Commissioner for Technical and Collegiate Education, Government of Telangana, Shri Naveen Mittal Garu, Alpla Global's CEO, our very own Philip Lena, Shri Narasimha Reddy, MD of TSIIC, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, I would like to thank all of you for being here today. Thank you so much for gracing our occasion. We are blessed and thank God for the progress and the opportunity to provide employment and livelihoods to many individuals through this leadership in technology. Her Excellency Catherine Weiser highlighted the Austria cooperation and the gender topics, and we truly take that forward in the coming days. Mahipal Garu, you are the local Pasha Mailaram representative, and we are together with you in all the development plans that you have for Pasha Mailaram. We do many community activities here, and we are happy to be with you. Philip, your vision for India, growth in innovation, technology and volumes, affordable and sustainable plastic packaging is something we are living every day.
We would like to take this opportunity to thank some of the people who have been responsible for what we are doing today, and I would like to recognize the same. Mr. Rameshwar Panda and Mr. Shailendu Jha, who are actually going to be running the AMS, Alpla Mould shop. I want to applaud you and be recognized. Mr. Vivekanand, who is the trainer for the dual education. Are you there, Vivekanand? Thank you so much for your time, effort, and total dedication. We thank Shri Naveen Mittal Garu for his untiring efforts and ensuring the success of this program. I have been to many meetings with him and also to the Polytech colleges, and it's such an humbling experience every time when we have to just pick 11 out of 300 to 400 applications. I earnestly request all industry to come forward and participate in this and help take our youth to the next level of employability. I also thank the government of Telangana for their 100% support in every possible way. The MD of TSIIC helped us to approve the plans in time so that we could make this building a reality through COVID period. I also would like to recognize the permissions granted for us to make women work in 3 shifts. And as chairwoman for the Southern region for the Indian Women Network panel of CII, I will be taking and leading a mission to Malaysia and Singapore to understand the best practices in gender diversity. And I hope to bring the learnings to the government of Telangana so that we can replicate some of these and make it more easy for people to be working in 3 shifts for women. I would like to now invite our members from the HR to, as a mark of respect, to give a memento and respect to all our dignitaries. To start with, Mr. KT Ramarao, can we please ask you to come forward a little bit? Thank you so much, sir, for being here today. We really truly appreciate your time and effort and recognition of what Alpla is doing for the community. Thank you, sir. Mr. Mahipal Reddy Garu, please come forward. Thank you, sir. Ms. Catherine Weiser, can you please step forward? Ms. Catherine Weiser, can you please step forward? We'd like to just show our respect and love to you. Mr. Naveen Mittal Garu. Can I request Mr. Narasimha Reddy, TSIIC MD, to please come up to the stage and allow us to show some respect to you. Thank you, sir. And last but not the least, our own CEO, Philip Lena, who's for the first time coming to India in his new role. We look forward to taking your vision for Alpla Global forward. We can see you already have a big fan following. Philip, you already have a big fan following among our people here. Can I now request everyone to stand together for a photo op, please? Swati, can we have one shawl for Mr. Venkatramana Garu also?
I now request the future corner students to please come up for a photograph with our Honorable Minister and respected guests. Please come onto the stage quickly. Thank you.